Welcome to all. I hope you are enjoying your holidays. Give importance to your studies too. Today we are going to see 6th Standard Science, Unit 5, Reproduction and Modification in Plants. Already we know that the flowering plants have different parts in lower classes, isn't it? Can you tell me what are the parts present in a plant? Roots, stem, leaves, flowers and fruits. The flowering plants have roots, stem and leaves. These are called vegetative organs. Why they are called so? Plants store their extra food in the leaves, root and stem. We eat these parts of the plant where the food is stored. These parts of the plants give us vegetables. So we call these organs as vegetative organs. Flowers, fruits and seeds in a plant are called reproductive organs. Why these organs are called so? Flowers, fruits and seeds are called reproductive organs because flowers become fruits later. Fruits contain seeds. Seed is the source for new generation of a plant. That is the reproductive part of the plant. So, flowers, fruits and seeds are called reproductive organs. In earlier classes, we have seen new plants can be grown from seeds. In this lesson, we are going to study how are seeds produced, how a flower changes into a fruit. So, what is vegetative organs? Roots, stem and leaves are called vegetative organs. Flowers, fruits and seeds in a plant are called reproductive organs. Activity 1. Aim to raise a new generation of plant from watermelon and potato. இந்த ஆக்டிவிட்டியோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா வாட்டர்மெலானில் இருந்தும் பொட்டேட்டோவில் இருந்தும் ஒரு நியூ பிளான்ட்டை வளர்க்குறது தான் இந்த ஆக்டிவிட்டியோட நோக்கம். மெட்டீரியல்ஸ் ரெக்வயர்ட் 2 parts with soil, potato, watermelon seeds and water. Procedure செய்முறை fill both pots with soil mixed with compost or manure. Take young potato. Ensure that it is not dried up and the skin still looks fresh. Bury a potato in one pot. Show watermelon seeds in another pot. Pour water regularly and maintain the plant. 2 தொட்டி எடுத்துக்கிறோம். அதில் சாயிலையும் கம்போஸ்ட் ஆர் மேனூர் உரங்களையும் போட்டு நிரப்பிக்கிறோம். அதில் ஒரு யங் பொட்டேட்டோ ட்ரை இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு பொட்டேட்டோ எடுத்து ஒரு தொட்டியில் போடுறோம். இன்னொரு தொட்டியில் வாட்டர்மெலான் சீட்ஸை போடுறோம். இதில் வாட்டரை ரெகுலராக விட்டு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே வர்றோம். அப்சர்வேஷன் உற்று நோக்குதல். ஆஃப்டர் ஃபியூ டேஸ் we can see single plant arising from a buried potato. ஒரு தொட்டியில் பொட்டேட்டோ நம்ம போட்டு வச்சோம் இல்லையா, அதிலிருந்து ஒரு சிங்கிள் பிளான்ட் வளர்கிறத பார்க்கலாம். பிளான்ட்ஸ் அரைஸ் ஃப்ரம் த பார்ட் ஷோவ்டு வித் வாட்டர்மெலான் சீட்ஸ். ஈச் சீட் ப்ரொடியூசஸ் எ பிளான்ட். இன்னொரு பாட்டில் வாட்டர்மெலான் சீட்ஸ் போட்டிருந்தோம். ஒவ்வொரு சீடில் இருந்தும் ஒரு நியூ பிளான்ட் வளர்கிறத பார்க்கலாம். இன்ஃபரன்ஸ் அறிந்து கொள்ளுதல். வாட்டர்மெலான் பிளான்ட்ஸ் வேர் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் சீட்ஸ். வாட்டர்மெலான் பிளான்ட்லாம் எதுலேருந்து வந்திருக்கு? அதோட சீட்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு. பொட்டேட்டோ பிளான்ட் இஸ் நாட் ஃப்ரம் சீட் பட் ஃப்ரம் த ஸ்டெம் டியூபர், தட் இஸ் வெஜிடேட்டிவ் பார்ட். ஆனால் பொட்டேட்டோ பிளான்ட் எதுலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா சீட்லேருந்து வளரலை.
பொட்டேட்டோங்கிற வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்லேருந்தே தான், தட் இஸ் கால்டு ஸ்டெம் டியூபர், அதுலேருந்து தான் வந்திருக்கு, நாட் ஃப்ரம் த சீடு. பஸ் இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, சீட் இஸ் நாட் ஓன்லி த சோர்ஸ் ஃபார் நியூ ஜெனரேஷன். ஒரு புதிய தாவரத்தை உருவாக்குறதுக்கு சீடு தான் அவசியமானது அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஈவன் வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் எ பிளான்ட் கேன் ஆல்சோ பி யூஸ்டு டு ப்ரொடியூஸ் எ நியூ பிளான்ட். இந்த மாதிரி பொட்டேட்டோ மாதிரி வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்லேருந்தும் கூட என்ன செய்யும், நியூ பிளான்ட்ஸ் வளரும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டி ஒரு உதாரணமாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிரயோஃபில்லம் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்களா, ஒரு லீஃப் தெரியுதுலே, அந்த லீஃப்லேருந்து அதோட கார்னர், அதோட மார்ஜின்லேருந்து நிறைய லீஃப் பட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பாருங்கள். அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நியூ பிளான்ட். திஸ் இஸ் கால்டு பிரயோஃபில்லம் பிளான்ட். அது லீஃபுங்கிறது ஒரு வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் தான், நாட் எ சீடு. இப்போ இதுக்கு சீடு தேவையில்லை, லீவ்ஸ்லேருந்தே ஒரு நியூ பிளான்ட்ஸ் வளர்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அதே மாதிரி ஆனியன்லேருந்தும் நியூ பிளான்ட் வளருது. தென் ஜிஞ்சர், தென் ஒரு கிழங்கு வகைகள், பொட்டேட்டோ, இது எல்லாமே வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ் தான். ஈவன் வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் நியூ பிளான்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். Reproduction, the process by which plants and animals produce young ones and increase their number is known as reproduction. Reproduction in Tamil, இனப்பெருக்கம். ஒவ்வொரு உயிரினமும் தன்னை போலவே ஒரு புதிய உயிரினத்தை உருவாக்கும் செயலுக்கு இனப்பெருக்கம் என்று பெயர். Reproduction. Re means again. Production means produce. Reproduction. Produce something new. Reproduction is the process by which living organisms produce new organisms similar to themselves and increase their number. Is called reproduction. Have you seen that we all look very similar to our parents, isn't it? Some of us have more similarities to our moms. Some of us have more similarities to our dads. The children will have certain similarities with their parents. Again, the same children, they give birth to their kids and they look similar to them. These all are happening by the process called reproduction. You take example of any living organism. Think of an elephant. The kid of an elephant will look similar to an elephant and it will not look similar to human beings. Similarly, a human baby will have similarities to human and not to any other animal, isn't it? So, you see in each of these animals, their children look similar to themselves. Giraffe would look like a giraffe. Fish would look like a fish. All these new organisms produced through the process called reproduction. Each and every organism capable of producing new ones of their same kind. This is known as reproduction. By this process, living organisms produce young ones and increase their number. We know that what is reproduction. Now we are going to see about types of reproduction. There are two types of reproduction: sexual reproduction and asexual reproduction. When plants reproduce from seeds, we call that process as sexual reproduction. Seeds வழியா நியூ பிளான்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். Reproduction without seeds are called as asexual reproduction. Seeds இல்லாமல் நியூ பிளான்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் asexual reproduction. இப்போ நம்ம ஆக்டிவிட்டி பார்த்தோம். அதில் பொட்டேட்டோ பிளான்ட் வந்து வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்டில் இருந்து வந்துச்சு, நாட் ஃப்ரம் சீட் அப்படின்னு பார்த்தோம். வாட்டர்மெலான் பிளான்ட்ஸ் வந்து சீட்ஸில் இருந்து தான் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ சீட்ஸ்லேருந்து வந்த
வாட்டர்மெலான் பிளான்ட் வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். பொட்டேட்டோ பிளான்ட் கம்மிங் ஃப்ரம் த வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸ்டெம் டியூபர்லேருந்து வந்துச்சு பொட்டேட்டோ அப்படின்னு பார்த்தோம். அது வந்து ஏசெக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள். And also another example, drumstick tree can be grown from both seeds and stem cuttings. முருங்கை மரம் அதை ஸ்டெம் கட்டிங் பண்ணி நான் வச்சேனாலும் அதிலிருந்து நியூ பிளான்ட் வளரும், அதோட சீட்ஸ்லேருந்தும் நியூ பிளான்ட் வளரும். அப்போ சீட்ஸ்லேருந்து ட்ரம்ஸ்டிக் ட்ரீ வந்து நியூ பிளான்ட்டை கொடுத்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஸ்டெம் கட்டிங்லேருந்து நியூ ட்ரம்ஸ்டிக் ட்ரீ வளர்ந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஏசெக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஆர் யூ கிளியர்? அனதர் எக்ஸாம்பிள், இப்போ பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, சீட்லேருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட் வளருது, அதுக்கு செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். தென் ப்ரையோஃபில்லம் லீஃப் கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஏசெக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். இந்த ப்ரையோஃபில்லம் லீஃபில் அதோட மார்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நியூ பிளான்ட்ஸ் வந்து வளர ஆரம்பிக்குது. இதுக்கு எந்த சீடும் தேவைப்படலை. வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் தான் இந்த லீஃபு. லீவ்ஸ், ரூட் அண்ட் ஸ்டெம்ஸ் ஆர் வெஜிடேட்டிவ் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ரூட்டில் இருந்தோ ஸ்டெம்மில் இருந்தோ லீவ்ஸில் இருந்தோ ஒரு நியூ பிளான்ட் வளர்ந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஏசெக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பேர். வித்தவுட் சீட்ஸ் த நியூ பிளான்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் பை த ப்ராசஸ் கால்டு ஏசெக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். இப்போ ப்ரையோஃபில்லமில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ பிளான்ட்ஸ் லீஃபில் இருக்க மார்ஜினில் இருந்து வர்றதை நம்ம பார்க்குறோம். இது வந்து ஏசெக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள். Bryophyllum is also known as air plant, life plant, miracle plant. These are the very fast growing plants germinated through the vegetative part of the plant. Its leaf is used as herbal medicine for various diseases. So it is called as miracle leaf. Bryophyllum has buds in the margin of leaves. If a leaf of this plant fall on the moist soil, ஒரு ஈரமான மண்ணில் இந்த லீஃப் விழுகும் பொழுது அதோட மார்ஜினில் இருந்து நிறைய நியூ பிளான்ட்ஸ் வளர்ந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நியூ பிளான்ட்டை உருவாக்கும். ஒவ்வொரு மார்ஜின்லேருந்து வர்ற நியூ பிளான்ட்டும் ஒவ்வொரு புது பிளான்ட்டை உருவாக்குறத நம்ம பார்க்கலாம். ஈச் பட் கேன் கிவ் ரைஸ் டு நியூ பிளான்ட். In this class, we are going to study sexual reproduction. We study later about asexual reproduction. What is mean by sexual reproduction? Seed is produced from a flower by the process of pollination and fertilization. This is known as sexual reproduction. Flowers இருந்து தான் seeds produce ஆகுது. எந்த ப்ராசஸ் வழியா அப்படின்னா பாலினேஷன் அண்டு ஃபெர்டிலைசேஷன். பாலினேஷன் அண்டு ஃபெர்டிலைசேஷன் ரெண்டு ப்ராசஸ் நடந்து முடிஞ்சால் தான் ஒரு ஃப்ளார் வந்து சீடாக மாற முடியும். சீடு தான் ஒரு நியூ பிளான்ட்டை உருவாக்குற ஒரு மெயின் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். சீட் இஸ் த மெயின் சோர்ஸ் ஃபார் நியூ ஜெனரேஷன் ஆஃப் எ பிளான்ட். அப்போ அந்த சீட்ஸ் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா ஃப்ளார்லேருந்து உருவாகுது. ஃப்ளார் எப்படி சீட்ஸாக மாறுது அப்படின்னா த்ரூ த ப்ராசஸ் கால்டு பாலினேஷன் அண்டு ஃபெர்டிலைசேஷன். இந்த பாலினேஷன் ஃபெர்டிலைசேஷன் இந்த ஃப்ளாரில் நடந்தால் தான் ஃப்ளார் வந்து சீடாக மாற முடியும். இந்த ரெண்டு ப்ராசஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஃப்ளாரில் இருக்க பார்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இந்த ப்ராசஸ் என்னங்கிறத நம்ம படிக்க முடியும். டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு சீட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு இன் எ ஃப்ளார், ஃபஸ்ட்டு we need to understand parts of a flower. Parts of a flower. Each of these green-like structure present as an outermost layer is called as sepals. This outermost ring of sepals is known as calyx. இந்த பிக்சரில் பார்க்குறீங்க இல்லையா, க்ரீன் கலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லா பட்டுலையும் ஃப்ளார்லையும் கீழே இருக்கும், அடிப்பகுதியில் இருக்கும் இந்த க்ரீன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஒவ்வொரு க்ரீன் லைக் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் பேர் செப்பல். இந்த செப்பல்ஸ் எல்லாம் ஒரு ரிங்கு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அந்த ஃப்ளாருக்கு அடியில் இருக்கும், அதுக்கு பேர் கேலிக்ஸ். இந்த கேலிக்ஸ் தான் இந்த ஃப்ளாரையும் பட்டையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. இந்த கேலிக்ஸ் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த ஃப்ளார் வென் இட் இஸ் பட்.
and also calyx hold and cover the young developing flower bud. Next part of the flower is petals. Petals are the largest part of the flower. They are often attractive, brightly colored, sometimes sweet scented and attract the insects. ஒவ்வொரு பெட்டல்ஸும் சேர்ந்து உருவாயிருக்கிற அந்த ஃப்ளாருக்கு பேர் தான் கரோலா. The ring of petals together is called corolla. Each brightly colored structures are called petals. Petals are collectively called corolla. The petals attracts insects and birds for pollination. Inner to this corolla, we can find stamen. Stamen is the male part of the flower. It consists of two parts, a stalk called filament and a lobe called anther. Anther produces pollen grains. If you touch these lobes in a flower, we can get a powdery substance called pollen grains. In hibiscus, we observed a long tube on which many stamens are arranged. இந்த பிக்சரில் பார்க்குறோம் இல்லையா, ஹைபிஸ்கஸில் நிறைய ஸ்டெமன்ஸ் இருக்குது. டியூப் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, அதுக்கு மேலே எல்லோ கலர் லோப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா, அதான் ஆந்தர். அந்த டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஃபிலமெண்ட். இதுக்கு பேர் ஸ்டெமன். இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டெமன்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறதுக்கு பேர் ஆண்ட்ரோஷியம். The ring or whole of a flower is called androecium. நிறைய ஸ்டெமன்ஸ் கலெக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆண்ட்ரோஷியம். Androecium is the male reproductive part of the flower. The innermost part of the flower is gynoecium. It is the female reproductive part of the flower. It consists of pistil or carpel. Pistil is in the centermost part of the flower. That is innermost part of the flower. Pistil consists of stigma, style and ovary. Stigma is the tip sticky part and collects pollen grains. Style is the long slender part. Ovary, the rounded base that has ovules, that is female gametes or eggs, is called ovary. Ovary contains ovules. That ovules develop into seeds later. That ovary develops into fruit later. We are going to recall the parts of a flower once again. The stalk of a flower is known as pedicel. A green color leaf-like structure is present in the outermost layer of the flower is called sepal. The outermost ring of sepal is known as calyx. It protects the flower when it is bud. Next part of the flower is petals. Petals are the largest part of flowers. It attracts insects and birds for pollination. They are often attractive, brightly colored, sometimes sweet scented and attract the insects. This ring of petals together is called corolla. Then third part of the flower is androecium. It is the male part of a flower. Androecium consists of stamen. Stamen has two parts, anther and filament. Filament supports the anther. Anther produces pollen grains. Then female reproductive organ, that is called gynoecium. It consists of stigma, style and ovary. The stigma, style and ovary is also known as pistil and carpel.
The stigma is the sticky landing site for pollen grains. இங்கே தான் pollen grains வந்து விழுகும். Pollination, during pollination. Then style, it is a tube that leads down to ovary. ஸ்டிக்மாலேருந்து ஒரு டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஓவரிக்கு போகும், அதுதான் ஸ்டைல். Ovary contains ovules that develop into seeds. Ovary develops into fruit. Flower எப்படி சீடாக மாறுது அப்படின்னா by the process called pollination and fertilization. ஃபஸ்ட்டு pollination தான் நடக்கும், அப்புறம் தான் fertilization நடக்கும். Pollination is the process by which transfer of pollen grains from anther to stigma. ஆந்தருங்கிறது மேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார் நம்ம படித்தோம், ஸ்டிக்மாங்கிறது ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார் அப்படின்னு படித்தோம். இந்த ஆந்தரில் தான் pollen grains ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த pollen grains ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார் ஸ்டிக்மா மேலே போய் விழுக ஆரம்பிக்கும். அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் பாலினேஷன். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் pollen grains from anther to the stigma is called pollination. So, pollen grains transfer from anther to stigma is called pollination அப்படின்னு படித்தோம். What happens to them after this? அதுக்கப்புறம் pollination நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, substances produced on the stigma causes the pollen grains to germinate. அந்த pollen grains ஸ்டிக்மாவில் விழுந்ததுக்கப்புறம் அந்த pollen grains வந்து அங்கேருந்து டெவலப் ஆகி அந்த ஸ்டைல் வழியாக ஓவரிக்கு போகும். A tube develops from the pollen grains that carries male gamete. ஏற்கனவே நம்ம படித்தோம், pollen grains தான் எதை வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா மேல் கேமீட்ஸை வச்சுருக்கோம். அந்த மேல் கேமீட் ஸ்டைல் வழியாக கீழே பாட்டமில் இருக்க ஓவரிக்கு போகும். ஓவரியில் ஃபீமேல் கேமீட்ஸ் இருக்கும். மேல் கேமீட் அண்டு ஃபீமேல் கேமீட் ஃபியூஸ் டுகெதர் டு ஃபார்ம் ஜைகோட். ஒரு ஜைகோட்டை ஃபார்ம் பண்ணும். அந்த ஜைகோட் அப்படியே என்ன டெவலப் ஆகுது, அப்படியே சீடாக டெவலப் ஆகுது. இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஃபெர்டிலைசேஷன். ஸோ the process of pollination and fertilization, a flower changes into fruit. That ovary develop into a fruit, that ovules develop into a seed. Seed is the source for new generation of a plant. That's how the flower changes into a fruit. The fruit contains seed. This process is called pollination and fertilization. Hibiscus flower. We are going to see about bud and open flower of hibiscus. In bud, sepals are green in color. In opened flower, petals are brightly colored. Then dissected hibiscus flower. In bud, the petals are curled. சுருள் சுருளாக இருக்கும். Small tube with the yellow lobes anthers. Anthers வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக ஸ்மால் டியூப்பில் தான் இருக்கும். Then opened flower, petals are expanded and expanded tube with the yellow lobes anther. பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹைபிஸ்கஸில் எல்லோ லோப் ஆந்தர்ஸ் நல்லா டியூப் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி ஆந்தர்ஸ் நல்லா கண்ணுக்கு தெரியற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் பட் அண்டு ஓப்பன் ஃப்ளார்க்குள்ள டிஃபரெண்ட். டேட்டுரா ஃப்ளார் இன் தமிழ் ஊமத்தம்பூ. We are going to see about bud and open flower of datura. In bud, sepals are green in color. In open flower, petals are white in color. Then dissected datura flower, petals are curled petals in bud.
இதுலேயும் சுருள் சுருளாக இருக்குது பாருங்கள், விரியாததுக்கு முன்னாடி சுருள் சுருளாக இருக்குது. நல்லா விரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஓப்பன்டு ஃப்ளாரில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்டட் பெட்டல்ஸ் இருக்குது. ஸ்மால் எல்லோ லோப்ஸ் ஆந்தர்ஸ். ஆந்தர்ஸ் வந்து அதோட எல்லோ லோப்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும். பட் இன் ஓப்பன்டு ஃப்ளார் expanded yellow lobes anthers. Inflorescence. This is the do you know question given in your book. What is inflorescence? The arrangement of flowers on the floral axis is called inflorescence. That means the group of flowers present in the floral axis is known as inflorescence. கொத்து கொத்தான மலர்கள் இருக்கும், அதைத்தான் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு ஃப்ளாரை தனி மலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நிறைய மலர்கள் கொத்தாக இருக்கிறத இன்ஃப்ளோரசன்ஸ், இன் தமிழ் மஞ்சரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, வாட் இஸ் எ ஃப்ளார்? ஃப்ளார்னா என்ன? ஃப்ளார் இன் தமிழ் மலர், பூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். வாட் இஸ் எ ஃப்ளார்? எ ஃப்ளார் இஸ் எ ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் ஆஃப் எ பிளான்ட் அப்படின்னு படித்தோம். இட் இஸ் அன் ஆர்கன் ஆஃப் த ஃப்ளவரிங் பிளான்ட். ஒரு ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்டில் அதுவும் ஒரு ஆர்கன். ஃப்ளார் இஸ் நத்திங் பட் மாடிஃபைட் பார்ட் ஆஃப் த ஷூட். ஷூட்டில் அதுவும் ஒரு பார்ட் தான். மெனி ஆஃப் யூ மைட் ஹாவ் ஃபெல்ட் தட் ஃப்ளார் இஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் திங், பட் ஆக்சுவலி ஃப்ளவர் இஸ் நத்திங் பட் மாடிஃபைட் பார்ட் ஆஃப் த ஷூட். ஸ்டெம்லேருந்து வளர்கிற ஒரு ஆர்கன் தான் ஃப்ளார். அந்த ஃப்ளாரோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பொறுத்து ஃப்ளார்ஸை இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Inflorescence means the group of flowers, cluster of flowers present in the floral axis is known as inflorescence. In Tamil, manjari. Here we have an example of inflorescence. In your book, the sunflower is not a single flower. ஆனால் sunflower ஒரு single flower கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. It is a group of flowers clustered together. A group of flowers arranged together is called inflorescence. அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ட்ரைடாக்ஸ் ப்ரொக்யூம்பன்ஸ், வெட்டுக்காய பூண்டு அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க. லுக்ஸ் லைக் எ சிங்கிள் ஃப்ளார். பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஃப்ளார் மாதிரி தான் தெரியும், ஆனால் அந்த ஃப்ளாரை நீங்கள் நல்லா பக்கத்தில் உத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய சின்ன சின்ன ஃப்ளார்ஸ் அதில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கிறத பார்க்கலாம். பட் இட் இஸ் அன் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ். லீஃப் ஜூஸ் ஆஃப் திஸ் ட்ரைடாக்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் டு க்யூர் wounds அண்டு கட்ஸ். வெட்டுக்காயங்களுக்கு இதோட லீஃப் ஜூஸ் வந்து ஒரு நல்ல மருந்தாக இருக்குது. அதனால தான் தமிழில் இதுக்கு வெட்டுக்காய பூண்டு அப்படின்னு பேர். ட்ரைடாக்ஸ் ப்ரொக்யூம்பன்ஸ். வாட் வி ஹாவ் சீன் so far? Vegetative organs. Then what are reproductive organs? Definition for reproduction. Types of reproduction: sexual reproduction and asexual reproduction. Parts of flowers: hibiscus and datura flower. Now this is the time for evaluation, children. I give you 5 questions. You write the answer for these questions and submit on reopen day. First question, define reproduction. Second question, what are vegetative organs? Third question, what are reproductive organs? Fourth question, what is sexual reproduction? Fifth question, what is asexual reproduction? Drink coriander and mint juice daily. Be safe. Thank you.